arise. I will arise today. Lord, I will arise. Lord, I will arise. I will arise and build. In the days of Nehemiah, he was a prophet. He was a prophet of old. When he heard of the broken walls of Jerusalem, Bible says he fasted and he prayed to the God of heaven. He fasted.
Give God the glory, give God the honor, give God the adoration. Worship the Lord from your heart, for indeed He has been faithful. Indeed He has been so good. Father, we bless your name. We give you all the glory. We say there is none like you. We worship you. We say receive your glory. Receive your honor. We say you are worthy. Oh, you are worthy. We bless your name. We give you all the glory. We say you are worthy to be praised. Oh, you are worthy to be praised. We say you are worthy, Lord. Father, you are worthy, Lord. We say you are worthy, Lord. Father, you are worthy, Lord.
Get yourself ready. Get yourself ready. Hallelujah. Amen. The theme of the month, you're very sure. Now see, you know, Jeremiah chapter 1, verse 17 to 19. That's the theme of the month. Said here, Dano, but we'll give it to my card 2 or 3 verses, and I Yahweh. La Yahoo, so she make a cry, and walk and move. We'll go a different version of it to me up in Kai. And Sanya Kai, the robot, so different version. If somebody has a different version, you can read it. Then you read the IMU. But you'll be a different version. Chapter 1, 17. Therefore, prepare yourself and arise, and speak to them all that I command you. Do not be displeased before their face. This I display you before them. 18. For behold, I have made you this day. I have fulfilled cities and the road pillar, and bronze walls against the whole land, against the king of Judah, against his princes, against his priests, against the people of the land. 20. 19. They will fight against you, but they shall not prevail against you. For I am with you, say the Lord, to deliver you. Hallelujah. Amen. This one verse will be you. If you who be here and say, Roko, we know. I'll say, get yourself ready. What you're doing for so I prepare one, look at you so many. Get yourself ready, stand up and say to them, whatever I command you, do not be terrified by them, or I will terrify you before them. Verse 18. Today, I have made you a fortified city, an iron pillar, and a bronze wall to stand against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Hallelujah. Amen. Ama ho popo wɔ n'anim ama wo ho ampopo wɔ n'anim na me deɛ hwɛ ɛna me de wo ma yɛ kuro a ɛyɛ den ne dadeɛ dum ɛne kɔbere mfrafra yɛ afasuo ɛtia asase nyinaa Juda ahemfo wɔn asafo hene wɔn asɔfoɔ ne asase ne so nkurɔfoɔ na ɔne wo bɛdi ako nanso ɔrentumi wo ɛfiri sɛ mɛdi w'akyi na magye wo Awurade asɛm nie. Amen. Hallelujah. Oh, I see the many words. See the my day. Nama Joe. Awurade asɛm nie. Amen. Alu say unyame okanya ho papa. I say get yourself ready. DNT and all can say get yourself ready. DNT na luhu ho. DNT and na make us answer get yourself ready. And not say unyame oniu. Without una yam, and on your go, and on your see, and on your power, and on your UP,
ɛna nyame kuro yi akasa no wahwɛ wo fikuo no fuga so wahwɛ wo kukuhwɛ ase nyinaa mu abɛpem saa mmere ade ti na nnɛ ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ get yourself ready. Get yourself ready. So nyame ka sɛ get yourself ready a na ɔbɔ nkɔkɔ na ɔbɔ nkayɛ sɛ anything can happen. Anything can happen. Anything like get yourself ready. Get yourself ready. Because somebody said one morning I'm also na one get yourself ready. You say okuda dem yelimu eso ten the away chi. Just get yourself ready. Then you say another Pentecost day. So Pentecost day who kuku hwegu da. See him say another who kuku hwegu da dia. And na me no me no agye to say honkonkoro le eka ya ho. Anya fe na ye ma honkonkoro na ba. Na honkonkoro le ba. Eso be kai say emra na Yesu obekọ no. Esuafo no. Na fe woni esuafo no hia ye na e ba say wo mu didi. I will say one cancer bia o kai Acts chapter we say they kai hot. Acts chapter 1 Acts chapter 1 verse 33 verse 2 verse 2 to I think 4. Acts chapter 1 verse 2 to 4. I say until the day he was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering he showed himself to these men and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating of them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, when you have heard me speak about. Hallelujah. That's all. Go to the kingdom. Asmafo ni nyuma eti ba ko mi enu ekoptom enai. Pati di besi da a onam hon konkon so ma asmafo a oyi wo no ahyede na wo fa no ko so no. Won so na na menu hunu ekire no. Onam adanse bebre so yi ne ho kire won se oti asefo ada duanan mu ma wo hunu no. Na ọka Nyankopɔn ahenni no ho asɛm na wɔne wɔn hyiae no ɔhyɛɛ wɔn sɛ ɔmfiri Jerusalem nkɔ na mmom wɔntwɛn agya no bɔhyɛ a ɔse mote firi m'anim no. Amen. Amen. Bible sɛ na ɔne wɔn hyiae na ɔbɔ mmɔden biara kasa kyerɛ wɔn ma sɛ bɛyɛ na wɔn bɛdi no atom sɛ ampa sɛ ɔno ne agyenkwa no ɔwuiɛ no na wasɔre no. Bible sɛ na ɔkɔso no wɔn kasae na ɔkɔso no wɔn kasae no na ne nsɛm a wɔka nyinaa yɛ na ahennie ne ho asɛm, the kingdom of God. Waka asɛm foforɔ biara nti ogu so ɛkasa no ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔhyɛ wɔn sɛ wɔn mfiri Jerusalem fi sɛ ɔbɛma Honhom Kronkron no dɛ na aba wɔn so. The asuafoɔ no getting themselves ready. Nanka wɔn bɛtumi akɔ wɔn fiefie mu, wɔn bɛtumi akɔ wɔn nkuro akeka no so, but ɔhyɛ wɔn sɛ wɔn nkɔ baabi a nanka asuafoɔ no bɛtumi abisa Yesu sɛ na sɛ woyɛ Nyame deɛ a wowɔ baabi a sɛ yɛkɔ Jefta wobɛtumi aba hɔ, sɛ yɛkɔ Tel Aviv a wobɛtumi aba hɔ, sɛ yɛkɔ baabi a wobɛtumi aba hɔ. Ade nti ɛna yɛntena Jerusalem.
na suafoɔ no de ɛsɔ ase mu na ɔprepare wɔ ho na ɔbɔ ti mu pɔ sɛ de Yesu aka no ɛno so de ɛno na ɔbɛgyina ɛno so de bi woka chapter 2 hɔ a ɔse na wɔn nyinaa kɔtwɛn abansoro hɔ na ogu so ɛtwɛn no a ohunu sɛ mframa bi ɛrebɔ na mframa kɛseɛ no a ɛrebɔ no na ohunu sɛ tɛkrɛma bi a wɔpapa yɛ ogya kɛtrɛma bɛsisi wɔn so na afei wɔn hyɛ ase sɛ de ɔreka kasa foforɔ na ogu so kasa no a ɛma obiara te deɛ wɔn ka obi a ɔtwa ɔhyia biara no ɛte nsɛm a yɛde na wɔn ka nti nipa no na ɛwɔ akyiri nyinaa kɔtwi ɛbɛhwɛ deɛ ɛrekɔ so nti wɔn kɔnkɔn waba asase so waba ne yɛ abɛtena wɔn kɔnkɔn ne yɛ abɛtena sɛ wɔn kɔnkɔn ne yɛ abɛtena deɛ a ɛnna we should get ourselves ready. Hallelujah. Deɛ yɛhia no nyame deɛ ɛde abɛdom yɛ ɛfiri Yesu sɛ meekɔ na makɔsiesie baabi mama mo na wie a mɛba na mabɛfa mo makɔ ne nkyɛn na sɛ mekɔ a mɛsoma boafoɔ no amana ba na boafoɔ no ɛdɛ waba sɛ boafoɔ no aba deɛ a ɛne na yɛnni obi a yɛtwɛn ne bio na mmom yɛ atwa sɛ yɛyɛ fam deɛ bi a yɛtwa sɛ yɛyɛ biara atwa sɛ yɛyɛ na yɛtwa Kristo ɛma yɛ a ɛtɔ so mmienu sɛ wogyegye o sɛ wonyinyi o sɛ ɔpini so sɛ wompini so o Kristo a yɛbɔ ne deɛ no ɔbɛba. Hallelujah. Kristo ɛfa bɛba ɛno nti deɛ get yourself ready ɛnam Yesu a ɔbɛba bio nti no ɛhu nhia sɛ wobɛtwitwa wɔn ase sɛ baabi a wonam biara no biribi ɛbɛtumi asi na sɛ biribi si a wokɔbu w'akonta sɛe wokɔyi w'ano sɛe wokɔhyia akontambuo no sɛe ɛno nti get yourself ready. Hallelujah. Sɛ yɛbɛsiesie ho na yɛtumi atu anammɔn ɛsɛ ne fata a onyame ɛnam tumi so nso so bɛpagya yɛn ama yɛduru de ɛtwa se yɛduru sɛdeɛ da biara meka nyame wamfa de kɛseɛ yi amma yɛ saa kɛkɛ na mmom nyame wɔ botaeɛ saa botaeɛ no ɛtwa sɛ mmienu getting yourself ready to pick the battle, to pick the marathon and move and run for the race. Yɛwɔ adwuma kɛseɛ na adwuma no nso ato menaw na sɛdeɛ ato menaw no ɛtwa sɛ yɛyɛ na yɛnkyirima yi so no wɔn nso de nso ɛbɛtoa so na sɛ yɛne biara a ɛbɛyɛ dɛn ɛne yɛnkyirima yi na sɛ yɛmma yi wɔn nso bɛhu de yɛyɛ na wɔn nso nya saa ahokeka no na wɔn nso so atu ɛho anammɔn ɛsɛm no mmienu sɛ yɛma yɛnipa yɛ ho so na yɛ nyame de ahyɛ yɛ mu biara no nyame nam na adom tumi so na onyame de ma yɛ sɛ wokɔ back to the theme of the month no a ɔse get yourself ready. Isaiah chapter 1 verse 17 no ɔse stand up emu hɔ abɔfia na Jeremia susu sɛ ɔno deɛ ɔmfata ɔno deɛ nka ɔnsɛ ɔno deɛ kɔ ne hinya ne ka nyame bɛfa no so ɛde ne akɔ amaaman mu nyame no bɛfa no mu na ɔde n'asɛm hyɛ ne mu na ɔde tu adammɔ nti nyame kasa kyerɛ Jeremia saa asɛm no na ɔka kyerɛ Jeremia no sɛ we should get ourselves ready and we should stand up sɛ yɛte hɔ a yɛsɔre na yɛ biribi sɛ nyame de n'asɛm ahyɛ yɛ mu nyame de ne nipa ahyɛ yɛ mu saa nipa no ɛtwa sɛ yɛma ne yɛ ɛda adi
Moma yen ebu ye hobo fia. Moma yen susu sɛ yɛntumi bibia. Moma yen susu sɛ yɛni hwee. Moma yen susu sɛ yɛni adepa bi ɛma wiase. Nene nyame asɛm abia kyerɛ sɛ yɛsɔre ne yɛnimmerɛ ho so. Nti wɔ se ɛnnɛ mayewo today I have made you a fortified city, an iron pillar, and a bronze sword to stand against the whole land. The whole land. Also against the kings of Judah, its officials, and its priests, and the people of the land. They will fight against you, but will not overcome you. Hallelujah. Amen. Because God is with us. Unyame na ahye yɛn unyame na ahye yɛn kura yi sɛ ɛwɔ mu sɛ kɔn deɛ ɔne yɛ bɛkɔ nanso so de ɔntumi yɛ sɛ unyame dɛ ɔka yɛ ho sɛ unyame ka yɛ ho deɛ a ɛdeɛ na etwa sɛ yɛnya awerɛhyɛmu ɛwɔ unyame mu sɛ deɛ unyame te ase na unyame ka yɛ ho yi yɛkyɛ deɛ yɛkyɛ nkunimdifoɔ sɛ yɛbɛtumi akyɛ nkunimdifoɔ a te sɛ yɛha aseɛ sɛ yɛtu anammɔ foforɔ wɔ nyame mu te sɛ yɛnante nyame akwan so te sɛ ɛnɔme bia onyame ani yɛ hɔ no yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛgyaeɛ na yɛayɛ deɛ onyame pɛ ne yɛnante pɛyɛ mu ne yɛnante konkoreyɛ mu na yɛnante nokoredie mu na yɛnante ɛkwan a yɛbɛsɔ ne nyankopɔn n'ani na sɛ yɛnante saa kwan no so a nyame ani bɛgye yɛ ho kɛse na nhyira biara a onyame asiesie ama yɛ no ɛno ɛna yɛbɛso yɛ so ade nti ɛna ɛtwa sɛ yɛbɔ yɛ ho so why you should get ourselves ready ɛfiri sɛ ɔbɔneɛfoɔ no ɛde ɔsɛefoɔ no ɛtaa yɛn 24 hours 7 days ɛberɛ biara ɛfiri sɛ ɔpɔ nnuaseɛ ɛfiri sɛ ɔpɔ owuo ɛfiri sɛ ɔpɔ ahokyerɛ ɛfiri sɛ ɔpɔ wohaw ɛfiri sɛ ɔpɔ atete ɛno nti no ɛtwa sɛ yɛma yɛnipa yɛ ho so na yɛ getting ourselves ready for this battle. Hallelujah. Sɛ yɛn getting yourself ready ne yɛka sɛ yɛwɔ mmerɛ a yɛdaadaa ho mmerɛ biara ni hɔ ma obiara sɛ obi biara nim adesua asɛm sɛ yɛte ha mpo wonnim deɛ bɛsi ha biribiara wɔ dɛ ɛwɔ nyame nsɛm ɛno nti no mmerɛ biara no yɛwo susu yie hwɛ wo brabɔ mu yie hwɛ w'anammɔtuo mu yie hwɛ wofi kɔ no wofi bɛbu ba ɛfisɛ bia na wode ɔmu sɛ wokɔ aba wonam kwan ho a ɛnyɛ yɛ wo mu yɛ ne sɛ kaa koraa no sɛ nipadɔm hɔ a no dɛ wɔtwi afa so na ɔkɔ wokɔ kaa no wokɔ bu sa anasɛm but biribia tene si get yourself ready. Get yourself ready. And then say, Namsono Namina between so, Namumo so, and maybe a so, yes, or no. It can say, the Nasofaso. Name Abdoma bra Abdoso. Name who bra a dawson. Name Shira was Sirano. Say, Yakwati na yama so amanfa so a na sɛ bio yɛdi kwasiasɛm na yɛha ho papa ɛfiri sɛ adom na aboa adom so ɛna wɔnkonkron ne wo kasaeɛ ɛna wodi to mu na woba n'ase nti sɛ woaba nyame n'ase deɛ a ɛtwa sɛ sotie biara no ɛtwa sɛ woyɛ ma ho kokoro biara wotu mo mpo mo wɔde sɛ wobɛyɛ na sɛ mmara no a wompo mo wɔde sɛ wobɛyɛ no ɛno na nyame mu asomdwie nyame mu ahotɔ ne fa ahodie nyame mu nhyira no bɛha seɛ sɛ wo nsa ka na sɛ wobɛhunu ho mpopoyɛ ɛne ho adika ne ho adigyeɛ na sɛ
yà mọ̀mọ́mọ́dé na yẹ kọ̀tí à wọ́n tẹ̀ nyàmú fìyè efie bebree wọ́n tẹ̀ nyàmú fìyè efie bebree but obi kura ẹ̀ka n'asẹ̀ bi a wọ́n kẹsẹ̀ ẹ̀nasẹ̀sẹ̀ ẹ̀na ọ̀tún nam sẹ̀ na wọ́n akasa no wọ́n experience the peace and the love and the grace of God. Get yourself ready. And as someone and what be a yakitu head. Send no one to shake crown. The Abaku pet, the person you so who say, get yourself ready. Amen. Get yourself ready. Because of the enemy, get yourself ready. Because anything can happen, get yourself ready. Amen. Because Christ can come at any time, get yourself ready. Amen. The Bible says, say, we fool you, and then we fool everybody, China, and go very and I'm so we fool you with you. And now prepare no one. So I don't know any fool. And now think come. And now what did you move for Sunday? And now what I hope pay. And now who and ye. And number and cancer. And where any home who knew a chance and who knew an amaba who grew myself. Indeed, as someone that may even come say, we should get ourselves ready. He said, you want a day in a song. A corner a day in a song. No Gokru has said, already a bois. No Gokru has said, already a church for. No Gokru has said, already a pager for. No Gokru has said, or no, the back kai. Is someone. Ọsẹ Yesu kura kẹtìẹ nyinaa ọsẹ sẹ ne kura nkukuru wa bẹyẹ saa nyom ne nyinaa nkukuru so ọyẹ nkyɛn baabu sɛ na ɔte ewu mpo we should get ourselves ready and begin to do something and when you begin to do something extraordinary then the blessing of God you will experience it and you will testify it and you begin to walk toward then you will please Him. Na ɛbɛyɛ nkunimdi ama yɛ hallelujah na sɛ onyame ka yɛ wɔn ti sɛ onyame dɔ yɛ ti mo ma yɛ nkɔti adum ɛbu adum so na eti ɛnyɛ ho adwuma yɛ mmerɛ kakra ɛka yi yɛde bɛbɔ mpa yi sɛ onyame nkenya yɛ ma sɛ aha yɛ nyame de yɛ abɛ yi yɛ ntena ase ɛma yɛ ho bi wo na yɛ bɛkɔ so ayɛ nyame adwuma. Ama nyame adwuma pagya yɛbɛkɔ so ayɛ nyame adwuma ama nyame anim nam dɛn na obi biara a ɔbɛba ha no ɔnya ɔgyeɛ obi bi ɔba ha bia no ɔnya no fa ahodi adwuma no ɛnyina baakofoɔ so na mmom ɛgyina yɛ nyinaa yɛ so sɛ wo ne wɔadwene sɛ wobɛyɛ nyame adwuma no a sɛ ne tie biara nyame no bɛyɛ nokwasɛm ni no ɛnyɛ sɛ wobɛyɛ sɔfo nko anaa yɛ nyame adwuma no. That's how it and you want to start ha. Ubu ho kura no ne ti da bia no nati. Ti se wa ma so kura no a. Put you for telephone but oh sister no na che. Oh me friend no. Start what you want to say and wa ma ta ni na no adwuma no a. Adwuma no. It's all that start ho. Ti se o komanda ho say nipa no onyankwa. Nipa no onya fa ho bi. Ti start ho. Na paibo yi na anamontuo yi wobɛhu sɛ na deɛ nyame de wura mu no wobɛhu sɛ na ɛdɛ na ɛdɛdi yɛmfiri prɛko pɛ ne yɛgyina ha na mmom yɛstate baabi kakra ko no a ɔne bɛho soɔ no na baabi koraa no na wosusu yi baabi koraa no na wonweneyɛ ne nyame de wakɔpie hɔ ne nyame ayɛ kase nti bɛserɛ mo ɛha a yɛbɛn yɛkeka yɛ ho foforɔ yɛ mmra yɛde ba yɛ nnoma a yɛyɛ yɛ bible studies yɛ mpaebɔ yɛ bibia yɛ biaa no ɛsrɛ mo yɛnsisɛm na akyɛdeɛ ahodoɔ a nyame de adom ne mma akyɛdeɛ ahodoɔ no nyinaa wɔyɛ mu sɛ ankorankorɔ na mene mmienu hwɛ sɛ
yɛkanya agya agu mu a baabi a wokyi kɔpɛ nkɔmhyɛ baabi a wokyi kɔpɛ kasa hodoɔ nkyerɛ aseɛ ne nyina nu a nti ɛho hia sɛ wokɔkyerɛ wohwɛ baabi ɛho hia sɛ sɔfo bi abene wɔ baabi ɛho hia sɛ sɔfo bi wɔte sei odiifoɔ bi apue ha ɛwɔ ha nti mesrɛ mo nnuanom adɔfoɔ yɛkeka yɛ ho na deɛ ɛtwa sɛ yɛyɛ biara no yɛde ne nyame tumi nyame nsa ɛnyɛ kɛse ɛwɔ ha medeɛ menim sɛ onyame ka yɛ ho medeɛ menim sɛ nyame wɔ ha ebia na mogyegye nkyerɛ mo saa but from day one bɛpem saa ndee no obi tumi na adane ɛfiri nyame ho nobody, because I've experienced it myself, I've testified. You say nyame ka ne mma ho nyame you know be brave near come my personal life, my family, just say asori and no nyina ti ada say God is of us. God is of us. God is of us. Ti me same brave no tu ana mo fo you have to see tu ana mo fo a ye nia ye lo hu ye betu mu ye be hu nyame nsa ye be hu se nipa be pu abehwe kase ye na ko so arise if you do no na say osmodifo ba ni o enya bisa ko di chen na fe wo protocol na fe o fo ko na isi kwa ya mata bo se na mo fo na ba esala ti e ba cancel ya me decide mo chi o ti mo ye mu ifo ko fia actually ni na gumu a etwa se has a come na ba ke kan ho a get yourself ready so get yourself ready a mo ko no o yimu dada. He fasted and he prayed, he travailed to the God of heaven. Then it pleased the king that the walls of Jerusalem should be built to the glory of our Lord. Then it pleased the king, yea, that the walls of Jerusalem should be built to the glory of our Lord. Then came Sanballat, then came Tobiah, who just hated the work of the Lord. But brethren, my prayer is none of us here present will be Sanballats in the house of the Lord. But Nehemiah stood up, yea, in the power, in the anointing of the Holy Ghost. Nehemiah stood up, yea, in the power, in the anointing of the Holy Ghost, saying, the God of heaven, he will prosper you and die. So arise, 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 and let us build. The God of heaven, he will prosper you and I. So arise, 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 and let us build. Adishime, Joe, yeah, Joe, yeah. Echimani, waso, enanime, Joe.